Καλημέρα. Θα συνεχίσουμε πάλι για το κομμάτι της ψύξης στα στοιχεία που απαρτίζουν ένα δίκτυο, ένα ψυχικό δίκτυο. Δηλαδή όταν λέμε τα στοιχεία εννοούμε τα κύρια ουσιαστικά εξαρτήματα όπως είναι οι αντλίες κατά κύριο λόγο, που οι αντλίες δημιουργούν μια διαφορά πίεσης για να έχουμε ροή. Μετά είναι οι εναλλάκτες θερμότητας, ανάλογα αν είναι ψυγεία, αν δηλαδή ουσιαστικά ψύχνουν το ρευστό, το δευτερεύον ψυκτό είναι ψυγεία, αν το θερμαίνουν θερμαντήρες και διάφορες ασφαλιστικές διατάξεις όπως και οι σωλήνες. Θα το περιγράψουμε όπως με τον χαρακτηριστικό τρόπο που θα το ακούσουμε βέβαια στην αγγλική γλώσσα. After completing this chapter, the learner will know the main components of a diesel engine cooling water system, know the function of each of the components in a diesel engine cooling water system, know the basic control, alarm and safety functions of a diesel engine cooling system. Νομίζω ότι είναι κατανοητό. Θα δούμε όχι μόνο τα κομμάτια που απαρτίζουν, ακόμα και τα συστήματα ελέγχου ασφάλειας όπως είναι τα alarm και πώς ασφαλίζεται αυτή η διάταξη. The illustration shows the main components of a typical basic jacket water cooling system. We will look at each of the components and identify the roles they have within the system. We will also look at some of the different types that are commonly used. You can compare them with the systems on board your current vessel. Νομίζω ότι είναι κατανοητό. Εδώ είναι ένα γενικό σύστημα ψήξης γενικά. Βέβαια απεσταγμένο νερό, το οποίο ψύχεται με θάλασσα. Εδώ υπάρχει ένας σένσορας, ο οποίος ελέγχει τη θερμοκρασία εξόδου του νερού που βγαίνει από τη μηχανή και αναλόγως με τη θερμοκρασία την οποία μπαίνει, κανονίζει αν θα περάσει από το ψυγείο ή όχι. Most of the cooling water systems that you will come across will use some form of electrically driven centrifugal pump as the main flow generator for the coolant. On many smaller engines, the circulating pump will be engine-driven. These pumps, which are a type of rotodynamic pump, use a rotating impeller to give the fluid kinetic energy by accelerating the fluid from the center of the impeller, the eye, towards the outer edge. This kinetic energy is converted into static pressure, either by using a volute casing or a vaned diffuser ring, and it is this increased pressure which gives the system flow. Many pump designs use a combination of volute casing and diffuser to increase the available pressure. The system pressure is dictated by the discharge head, or the height that the pump has to deliver to. Εδώ όπως βλέπουμε, όπως για τον άνθρωπο η καρδιά είναι το βασικό σύστημα για να μπορεί να λειτουργεί ο άνθρωπος και να έχει ζωή και να πηγαίνει το αίμα, να το οξυδρώνει κτλ. Έτσι και η αντλία είναι η καρδιά του συστήματος. Βέβαια, η ανάλυση των αντλιών έχει γίνει στα βοηθητικά μηχανήματα, το οποίο διδάσκουμε στους μαθητές μας. Παρ' όλα αυτά όμως θα το εξετάσουμε και ξεχωριστά γιατί νομίζω το βασικότερο. Εδώ δείχνει μια αντλία φυγοκεντρικού τύπου. Είναι δύο διαφορές. Έχουμε ανάλογα με τον τρόπο που λειτουργεί, που μεταβάλλουν την πίεση, γιατί η δουλειά της αντλίας είναι να δημιουργεί διαφορά πίεσης για να έχει κίνηση ροής ενός ρευστού. Άρα αυτή η διαφορά πίεσης δημιουργείται με δύο τρόπους. Εδώ στις φυγοκεντρικές με διαφορά της κινητικής ενέργειας, ενώ στο μεταβλητού όγκου με τη διαφορά του όγκου. Θα δούμε παρακάτω, βέβαια εδώ είναι μια επιδερμική παρουσίαση, αλλά σε επόμενα μαθήματα θα κάνουμε αναλυτική παρουσίαση των αντλιών. As a general guide, pumps with large diameter, shallow impellers are used where high pressures are required and volume is unimportant, while those with smaller diameter, deep impellers are used where volume is the main concern. Multi-stage types using two or more impellers in series can be used where higher pressures are required. You will probably find that most of the centrifugal pumps used in the cooling systems on board your vessel are of the single-stage type, using a combination of diffuser ring and volute casing. The impellers will be of moderate diameter and depth. This will give adequate pressure and sufficient flow for most systems. You should click on the buttons to see how the volute casing and diffuser ring work. Η καρδιά των αντλίων είναι τα impeller. Εδώ θα δούμε μερικές διαφορές και μερικά συστήματα πώς το impeller λειτουργεί πάνω ουσιαστικά στο κέλυφος.
As the fluid enters the center of the impeller, the centrifugal action causes it to move outwards along the impeller vanes, accelerating it as it goes. The vanes are shaped to assist in driving the fluid around and outward while increasing the speed. The natural centrifugal action adds to the outward radial movement. As the fluid leaves the impeller edge, it is gathered in the volute of the casing. As you can see, the volute casing is shaped to have an increasing cross-section as you move along it towards the pump outlet. This causes the fluid speed to decrease, and the kinetic energy is converted into static pressure. Μία σύντομη περιγραφή εδώ. Εδώ είναι εφαρμόζουμε τον νόμο του Μπερνούλη στα ρευστά, που έχει να κάνει η σχέση μεταξύ ταχύτητας και πίεσης. Εδώ καθώς γυρίζει βλέπουμε εδώ πέρα περιστρέφεται η αντλία, δημιουργεί αύξηση της κινητικής ταχύτητας των μορίων με αποτέλεσμα να δημιουργείται χαμηλότερη πίεση, αλλά η διαφορά πίεση με το εξωτερικό περιβάλλον δημιουργεί εισρωή του ρευστού στο κέντρο. Καθώς λοιπόν η φυγόκεντρη δύναμη κατευθύνει το ρευστό προς την περιφέρεια του ιμπέλερ, εδώ βλέπουμε ότι ανοίγει η διατομία, αλλά πέφτει ταχύτητα και αυξάνεται η πίεση. Αυτός είναι ένας γρήγορος τρόπος να αντιληφθούμε πώς λειτουργεί η φυγοκεντρική αντλία. Άρα η φυγοκεντρική αντλία λειτουργεί με τη διαφορά της ταχύτητας που έχει να κάνει αντίστροφα με τη διαφορά της πίεσης. As the fluid enters the center of the impeller, the centrifugal action causes it to move outwards along the impeller vanes, accelerating it as it goes. The vanes are shaped to assist in driving the fluid around and outward while increasing the speed. The natural centrifugal action adds to the outward radial movement. As the fluid leaves the impeller edge, it enters the channels between the diffuser ring vanes. As you can see, the diffuser vanes are shaped to have an increasing cross-section as you move to the outer end. This causes the fluid speed to decrease, and the kinetic energy is converted into static pressure. Some centrifugal pump designs have both a diffuser ring and a volute casing in the same unit. The operating principle is similar to that already described, but higher pressures can be obtained in this arrangement. Heat exchangers, as the name suggests, are devices designed to allow transfer of heat from one substance to another. For the cooling systems that we are concerned with, this transfer is normally from the primary to secondary cooling fluids. Although there are many types of heat exchanger, they are generally designed in such a way that a barrier is formed to separate the two fluids. Heat is transferred from the hot fluid to the cold fluid by conduction through the barrier, mainly by a combination of conduction and convection to the cold fluid. Where air is one of the fluids, convection and radiation are the main transfer mechanisms. Heat transfer rates depend on the fluid's properties, the temperature differentials, the barrier materials, and the type of flow. The heat transfer rate can be affected by fouling of the fluid contact surfaces and changes to the fluid flow. Εδώ έχουμε τους εναλλάκτες θερμότητος. Οι εναλλάκτες θερμότητος, όπως το λέει και η λέξη, χρησιμοποιούν ουσιαστικά τη μεταβολή της θερμότητας από ένα σημείο στο άλλο. Βέβαια εδώ οι αντλίες προηγουμένως για να λειτουργήσουν χρειαζόταν να καταναλώσουμε κάποιο έργο. Εδώ δεν χρειάζεται να καταναλώσουμε κάποιο έργο. Εδώ αυτό που χρειαζόμαστε έχουμε διαφορά θερμότητας. Αναλόγως τώρα η δουλειά του εναλλάκτη, άμα είναι να αφαιρεί τη θερμότητα από το ρευστό που θέλουμε να δουλέψουμε, λέγεται ψυγείο, ενώ αν προσθέσει θερμότητα στο δευτερεύον ρευστό, λέγεται θερμαντήρας. Εδώ έχουμε δύο τύπων εναλλακτών, είναι ανάλογα με το τρόπο που γίνεται η ψήξη, είναι, αν γίνεται με αέρα είναι η αερόψυκτη. Το βλέπουμε στο κάτω μέρος, όπως βλέπουμε αυτά εδώ πέρα, ουσιαστικά η επιφάνεια του κυλίδρου έχει πτερίγια για να έχει τη δυνατότητα να έχουμε μεγαλύτερη επιφάνεια και τα πάνω οι εναλλάκτες θερμότητας χρησιμοποιούν ένα δεύτερο μέσο ή συνήθως θάλασσα ή νερό απεσταγμένο. Heat exchangers can be arranged for parallel flow, both fluids travelling in the same direction. Counterflow,
fluids travel in opposite direction, or cross-flow, fluids flowing at right angles. They can also be arranged for different flow paths or passes. Single pass is where the fluids enter at one end or side and flow to the other end or side to exit. Double pass is where the fluids exit at the same end as they enter, having passed up and down the length of the heat exchanger. It is also possible to have other multi-pass arrangements. The number of passes is usually achieved by varying the design of the end covers. Λοιπόν, εδώ βλέπουμε έναν ελάχιστο θερμότητος, ο οποίος είναι με αυλούς, ο οποίος εκτονώνεται σε πλάκες, γνωτικές πλάκες, δηλαδή δεν είναι κολλητή αυτή. Εδώ η διαφορά που παρακολουθούμε, βλέπουμε τη ροή, από τη δεξιά προς τα αριστερά μπαίνει η θάλασσα και από την αριστερά προς δεξιά μπαίνει το νερό που θέλουμε να ψήξουμε. Ο λόγος που γίνεται αυτή η διαφορά είναι ώστε να έρθουν τα δύο ρευστά όσο το δυνατό σε περισσότερη ώρα επαφή, με αποτέλεσμα, εφόσον είναι θάλασσα, να αφαιρεθεί θερμότητα από το νερό, το οποίο κατά πάσα πιθανότητα αυτό νερό, εφόσον είναι μπλε, και λέω νερό γιατί είναι μπλε, μπορεί να είναι και λάδι, μπορεί να είναι και πετρέλαιο, είναι να αφαιρεθεί θερμότητα που έχει απορροφήσει λόγω ότι πέρασε μέσα στη μηχανή, για να αφαιρέσει θερμότητα της μηχανής και να έχει τα μέταλλα στη θερμοκρασία. Άρα η ροή λοιπόν εδώ που βλέπουμε τη ροή της θάλασσας πηγαίνει από αριστερά προς τα δεξιά και το νερό πηγαίνει από αριστερά προς τα δεξιά. Δηλαδή έχονται το ένα πάει απ' έξω, το άλλο πάει από μέσα. Η διαφορά πιέσεων είναι πολύ σημαντικό. Η πίεση του νερού είναι μεγαλύτερη για να μην έχουμε τη δυνατότητα, αν τρυπήσουν οι αυλοί, να εισχωρήσει η θάλασσα στο δίκτυο του γλυκού νερού. Βέβαια οι αυλοί αυτοί έχουν ένα ποσοστό που βουλώνουν, ένα περίπου κατασκευής 10%. Αν περάσει από το 10% βγαίνει το ψυγείο έξω και το στέλνουμε στο ναυπηγείο ή σε κάπου αλλού για να γίνει η επισκευή του. Έχουμε κάποιους τρόπους καθαρισμού, αλλά άμα βουλώσει μετά χρειάζεται μηχανουργείο ή ναυπηγείο. Συνεχίζουμε. Plate heat exchangers are now commonly used as system coolers and heaters in a wide variety of marine applications. They can be easily adapted for different duties and sizes. Large heat transfer areas can be achieved with a relatively compact unit. Plate heat exchangers consist of a number of thin stamped plates supported on a beam frame and clamped between two heavy end plates. One of the end plates is fixed to the frame, and the other, the compression plate, can slide along the frame. Tie bolts passing through the two end plates are used to clamp the assembly together. One of the heavy end plates is solid, while the other is provided with 4 ports, protected against erosion damage with rubber inserts for the inlet and outlet of the two fluids. The stamped plates are formed with corrugations that provide flow paths for the fluids on opposite sides of the plates, and 4 holes to match the end plate ports. The plates are separated and sealed from each other by pre-formed gaskets, in such a way that a fluid space is formed between adjacent plates. Each fluid is admitted to alternate spaces in the plate stack, so that each plate has one fluid on one side and the other fluid on the other side. The material used for the plates is often stainless steel or titanium, which means that the plates are strong and resistant to corrosion and erosion, while being thin enough to give good heat transfer characteristics. Εδώ έχουμε το νέο τύπου Laval τα ψυγεία μας, η εναλλάξη θερμότητας, τα οποία είναι plate, είναι πιο ασφαλές από τους αυλούς, έχουμε καλύτερη απόδοση και αν έχουμε διαρροή εδώ πέρα κατεβαίνει προς τα κάτω, δηλαδή διαρροή εδώ πέρα άμα είναι πηγαίνει κάτω δεν μπαίνει μέσα. Η ίδια λογική είναι, από το ένα κομμάτι κυκλοφορεί το νερό, το άλλο κυκλοφορεί το άλλο ψυκτικό ρευστό που θέλουμε να ψήξουμε. Πάντα για να γίνει κάτι δουλειά πρέπει να έχουμε διαφορά θερμότητας στα δύο. Παρ' όλα αυτά είναι του καινούριου τύπου, τα οποία διεξοδικά μπορούμε να τα αναλύσουμε σε άλλο μάθημα. Laval λόγω είναι της αλφα Laval, εντάξει. You will find many designs of shell and tube-type heat exchangers on the ships that you sail on. They are used as heaters or coolers in the various systems on board. Prior to the introduction of plate types, these were the main form of heat exchanger used in the marine and general engineering applications. Essentially, this type of heat exchanger uses tubes to separate the two fluids, one flowing through the inside of the tube with the other flowing over the outside. The tubes are usually arranged as a stack or bundle, with the open ends fitted into end plates or tube plates.
Intermediate support plates are often fitted to the stack to prevent distortion and to guide fluid flow around the outside of the stack. The tubes may be straight with two end plates or formed as U-tubes with a single end plate. Sometimes the tubes can be formed as spirals or have inserts to affect the nature of the flow to give improved efficiency. You may have come across some of these, such as swirly flow tubes, which are quite common. The tube stack fits into a casing, the shell, and is arranged in such a way that the tube plates seal against the shell with the stack free to expand at one end. The shell is provided with connections for inflow and outflow of the fluid that passes over the outside of the tubes. The final components are the end covers or headers. These are provided with connections for the fluid that will flow through the tubes and also partition webs which direct the flow path and determine the number of passes through the heat exchanger. Roll the mouse over the diagram to identify the different components. Νομίζω ότι είναι το καλύτερο μάθημα στο να αντιληφθούμε και να κατανοήσουμε τα βοηθικά μηχανήματα ενός πλοίου. Βέβαια, εντάξει, υπάρχουν πολύ καλά βιβλία, όπως είναι το Ευγενείο Ιδρύματος. Βέβαια, το μειονέκτημα για τους δικούς μας μαθητές είναι ότι είναι λίγο υψηλότερο επίπεδο. Παρ' όλα αυτά όμως, υπάρχουν στο YouTube πάρα πολλά πράγματα που μπορούμε να δούμε. Εδώ είναι μια μαζεμένη θεωρία που με μια απλή κατανόηση θα καταλάβουμε πλήρως πώς λειτουργούν τα ψυγεία. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ καλό, κάποιος το μελετήσει. Άλλωστε γι' αυτό βάζω και στο βίντεο, μπορούμε να το παγώνουμε. Όλα θέλω να σας πω ότι τα κομμάτια αυτά είναι εμπορικά, δεν είναι δωρεάν. Τα έχω πάρει εγώ με δικό μου προσωπικό από αγορά με κόστος, δηλαδή είναι αγορασμένα. Γιατί μην ξεχνάμε ότι αυτά δεν είναι δωρεάν, εντάξει. Δίνονται κατόπιν αμοιβής. Μπορεί κάποιος να μπει στην ιστοσελίδα της Seagal και να τα παραγγείλει και να τα έχει για το προσωπικό του αρχείο. Παρ' όλα αυτά όμως, μπορούμε στο βίντεο που το δείχνω να μπορεί να παγώνει την οθόνη και να αναλύει και να διαβάζει και να κατανοεί αυτά που λέει. Another way of improving the heat transfer rate is to increase the surface area in contact with one of the fluids. This can be achieved by providing fins, either on the outside of tubes or heat exchanger elements. This is common where one of the fluids is either air or a gas. You will probably have come across this arrangement, either with air-cooled radiators or charge air coolers on diesel engines, or with evaporators used in the refrigeration plant. Some diesel engines and air compressors also use finned cylinder blocks to assist the cooling in this way. The valves that you will find fitted in the cooling systems on board the vessels you sail on will be a mixture of the various types available. Most common will be manually operated types such as gate valves, screw lift valves, and screw-down non-return valves. Apart from a few specific duties, no particular type is right or wrong, and the valves will be selected by the designer to suit his preference. Where a cooling system has two circulating pumps, which, as you will know, is very common, then the discharge side of the pump will require a non-return valve to be fitted to prevent backflow from the running pump through the standby pump. Three-way valves fitted for temperature control may also take a number of forms, with contoured plug types being commonly used. We will look at these in detail later in this section. Το άλλο κομμάτι που δεν πούμε τα valves ή κοινώς επιστόμια, σκοπό των επιστομίων των βαλβίδων είναι να διακόπτουν τη ροή, να απομονώνουν το δίκτυο. Αν θέλουμε να αλλάξουμε κάποιο μηχάνημα, δηλαδή να αλλάξουμε κάποια αντλία, έτσι απομονώνει το δίκτυο σε κάποια σημεία. Υπάρχουν διάφοροι τύποι, ανάλογα με τον τρόπο λειτουργία τους και ανάλογα με το πώς είναι, αν είναι ανεπίστροφα, αν είναι γωνιακά, αν είναι ανάλογα με butterfly, ανάλογα στο είδος που υπάρχει. Παρ' όλα αυτά υπάρχει μια συνολική ανάλυση. Βέβαια, ο σκοπός των βαλβίδων είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί από εκεί μπορούμε να χάνουμε κάποιο ρευστό ή να μπει αέρας. Βέβαια, μια μικρή παρατήρηση, έτσι, μια υπερθύμηση, όταν ανοίγουμε τα βάλβους, τα ανοίγουμε τελείως, γιατί άμα τα ανοίξουμε τελείως θα δημιουργήσουμε στραγγαλισμό. Εντάξει. Λοιπόν, συνεχίζουμε. The purpose of the deaerator is to help release any air, gases or vapors from the circulating jacket water.
The deaerator is usually a cylindrical-shaped tank with a conical top and is fitted in the outlet line from the engine, positioned at a height greater than the engine. Connections are provided for inlet and outlet of jacket water and also a riser and downcomer from the header tank. The main inlet and outlet pipes are usually connected to the deaerator in such a way that the water rotates around the tank from the upper entry point to the lower exit point. This rotation helps to release any air, gas and vapour, which then passes through the top riser connection of the deaerator to the header tank and out to the atmosphere through the vent pipe. Εδώ, όπως καταλαβαίνουμε, το σύστημα εξαρτήματος, είπαμε ότι ο αέρας μέσα στο δίκτυο δημιουργεί σοβαρά προβλήματα. Το πιο σοβαρό πρόβλημα που δημιουργήσει είναι να δημιουργήσει μια ανομαλία στη ροή, την λεγόμενη τυρβώδη ροή, η οποία θα επηρεάσει ουσιαστικά σίγουρα το ρευστό μας, με συνέπειες οι οποίες μπορεί να δημιουργήσει σοβαρό πρόβλημα στην απόδοση, αλλά και κυρίως να δημιουργήσει και βρασμό. Παρ' όλα αυτά, όμως, εδώ βλέπουμε το σύστημα του εξαρτήματος, στηρίζεται σε μια κίνηση του υγρού, διαφορά ειδικού βάρους. Ο αέρας είναι ελαφρύτερος, γι' αυτό ανεβαίνει προς τα πάνω. The header tank, or expansion tank as it is also referred to, acts as an additional volume within the system to accommodate expansion and contraction of the water in the system as the temperature rises and falls. It also acts as a point of exit from the system for any air, gas or vapour released in the deaerator. It has to be positioned high enough in the system to allow for the circulating pressure, and as such provides a positive suction head for the circulating pump. Filling is usually arranged to be manual, so that in case of leakage that otherwise might not be easily detected, system losses can be monitored by the amount of make-up required. Νομίζω ότι το έχουμε κατανοήσει το expansion tank, το έχουμε πει και στο προσωμιωτή, θα το εξηγήσουμε. Το expansion tank είναι το δοχείο διαστολών, βρίσκεται στο υψηλότερο σημείο. Ο σκοπός του είναι ουσιαστικά, όπως το λέει η διαστολή, είναι όταν αυξηθεί η πίεση στο δίκτυο να κάνει μια αυξομείωση της πίεσης, ώστε εδώ θα παρατηρήσουμε μια διακύμανση του υγρού, ώστε η πίεση αυτή να εκτονωθεί εδώ και όχι κάπου αλλού, γιατί φανταστείτε τώρα να γίνει μια εκτόνωση σε ένα βάρος και να γεμίσουμε με νερά στο μηχανοστάσιο. Γρήγορα, όπως βλέπουμε εδώ, υπάρχει το δοχείο αυτό εδώ πέρα, βγαίνει στο κατάστρωμα, ο σωλήνας αυτός, είναι ο εξαρτήματος. Εδώ είναι το επιστόμιο που γίνεται η πλήρωση του ρευστού. Στην προκειμένη περίπτωση εδώ είναι απεσταγμένο νερό, το οποίο υπάρχει μια βάρβη στο οποίο απομονώνει. Εδώ βλέπουμε το σύστημα που του δίνουμε κάποια χημικά, γιατί το απεσταγμένο νερό είπαμε ότι ακριβώς δημιουργεί κάποια και αυτά προβλήματα, θέλει να το διαμορφώσουμε κάπως. Εδώ υπάρχουν δύο φλωτέρ, το οποίο ρυθμίζουν τη χαμηλότερη και την υψηλότερη ουσιαστικά στάθμη του υγρού, ώστε όταν ουσιαστικά πάει στη χαμηλότερη να χτυπήσει αλάμ, όταν πάει στην υψηλότερη να σταματήσει. Αν για κάποιο λόγο δεν δουλέψει αυτό, γίνεται υπερχείληση στις εντίνες, τίποτα δεν πετάμε στη θάλασσα, τίποτα δεν βγαίνει παρακάτω. Και εδώ υπάρχει ένας ιαλοδείκτης, ο οποίος μπορούμε εσωτερικά να διακρίνουμε την ποσότητα του ρευστού. The material used for the pipework of cooling systems is chosen to give acceptable service life at reasonable cost. The cooling medium being used is the main factor when choosing the material. The fresh water side of the system usually incorporates mild steel pipework, selected for the low cost of manufacture. The pipework for the seawater side of the system is often made from a corrosion-resistant alloy, such as copper, nickel, or nickel-aluminium bronze-based materials. The system drawings on board your ship will give the details of the materials used for the different piping systems. Όπως βλέπουμε, οι σωλήνες είναι το σύστημα που μεταφέρουν τα ρευστά. Ανάλογα με το ρευστό έχουμε και το κατάλληλο μέταλλο για να μην διαβρώνεται. Εντάξει, οι προδιαγραφές των σωληνών, όλα τα χαρακτηριστικά, η διάμετρος, το πάκος, η σωλήνα και όλα αυτά βρίσκονται σε βιβλίο το οποίο το έχουμε στα manual για να μπορούμε να ξέρουμε στο δίκτυο τι ακριβώς έχουμε όταν θα χρειαστεί να το αλλάξουμε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να διατηρούμε το σωλήνες σε καλή κατάσταση, γιατί και ειδικά στα σημεία που είναι εδώ οι φλάτσες μπορεί να έχουμε διαρροή και η διαρροή δημιουργεί σοβαρά προβλήματα. Βέβαια είναι μια ολόκληρη ανάλυση των σωληνών, παρ' όλα αυτά όμως είναι καλό σε ένα μηχανοστάσιο να διατηρούμε το σωλήνες σε καλή κατάσταση. We have already seen that fresh water is often chosen as the coolant in preference to seawater because of the corrosion and scale deposits associated with seawater. This does not mean that freshwater systems are corrosion and scale free.
Fresh water, as opposed to distilled water, still has an appreciable mineral salt content. The actual concentration and nature of the minerals depends on the source of the fresh water. These minerals can lead to scale formation and also corrosion, particularly at higher temperatures. In many cases, the fresh water produced on board the ship is almost pure distilled water, with a very low mineral content, often less than 5 parts per million measured as chlorides. The water is likely to be slightly acidic and needs to be treated with chemicals to make it slightly alkaline. The treatment chemicals are often combined with corrosion inhibitors to further protect the system components. Concentration testing is usually done with a simple color comparator. We will look at the actual treatments and test methods in a later chapter. Some systems have facility for adding the chemicals to the system through a special dosage pot. In other systems, the treatment is added via the header tank. Εδώ, όπως είδαμε και προηγουμένως, στο προσταγμένο είναι κάποια χημικά. Βέβαια, όλη η αναλογία είναι όλα γραμμένα, τίποτα δεν γίνεται στη τύχη, θέλει πάρα πολύ προσοχή. Αλλού θέλω να επιμείνω, διαβάσαμε λίγο τις ιδιότητες. Εδώ θέλω να επιμείνω λιγάκι, όπως βλέπετε τον κύριο εδώ πέρα. Τα μέτρα προστασίας είναι πολύ βασικά: γάντια, ακουστικά, γυαλιά, μπότες, ειδικά παπούτσια, φόρμα. Βλέπετε, δεν έχει φοράει αλυσίδες, ούτε σταυρούς, ούτε αλυσίδες, τίποτα, μην κρέμονται. Είναι πολύ βασική η ασφάλειά μας. Πάνω απ' όλα να ξέρετε ότι αυτό που μετράει είναι η ασφάλεια η δική μας, αλλά και η δική μας και των υπολείπων. Γιατί καταλαβαίνετε, αν γίνει κάποιο ατύχημα, θα χρειαστεί θα έχουμε θέμα, θα επίπτωση σε όλους μας. Εγώ πάντα πιστεύω ότι η ασφάλεια είναι το α και το ω για ό,τι κάνουμε. Και αυτό είναι βέβαια να έχουμε σωστή ενημέρωση. In order to monitor the performance of a diesel engine and the associated systems, it is necessary to have suitable instrumentation available to establish the values of key parameters. For the cooling systems, this means there must be thermometers for temperature readings, as well as pressure gauges. There also needs to be suitable alarms for temperature, pressure, flow and level. Some of these will be linked to automatic slowdown and shutdown of the engine. As an absolute minimum, there should be thermometers at the inlet and outlet from the engine and a pressure gauge at the pump discharge. In practice, as you will be able to see from the systems on board your vessel, there is usually more instrumentation than this fitted, which allows better monitoring and fault diagnosis of the system. Θα δούμε λιγάκι παρακάτω αυτά τα συστήματα των alarm. Όπως βλέπετε, το monitoring είναι το σύστημα ουσιαστικά παρακολούθηση των δικτύων. Ό,τι κάνουμε και στο προσομοιωτή βρίσκεται στο control room, είναι το α και το ω. Από εδώ παρακολουθούμε ουσιαστικά τα χαρακτηριστικά του δικτύου να είναι στις προδιαγραφές. Αν για κάποιο λόγο σε κάποιο σημείο δημιουργηθεί κάποια ανομαλία, θα χτυπήσει το alarm. Το alarm μας είναι μια προειδοποίηση για να κάνουμε κάποιες ενέργειες. Και αν αφορά την κύρια μηχανή, για να μην δημιουργηθεί σοβαρό πρόβλημα, δηλαδή και στο σύστημα ψύξης, αυτομάτως θα λειτουργήσει ο αυτοματισμός και θα κλείσει τα πετρέλαια, θα κάνει το λεγόμενο shutdown. Άρα η κατανόηση των δικτύων είναι πάρα πολύ βασική, αλλά όπως και ο προσομοιωτής, αυτό που κάνουμε, η κατανόηση του πώς να χειριζόμαστε και τι να γνωρίζουμε κάθε φορά είναι πάρα πολύ σημαντικό. Βέβαια, επαναλαμβάνω και πάλι, τίποτα δεν αντιστοιχεί και τίποτα δεν είναι πιο σωστό και πιο πραγματικό από την πραγματική εμπειρία στο πλοίο. Όλα αυτά που μαθαίνουμε είναι το θεωρητικό υπόβαθρο για να μπορούμε μεθαύριο στο πλοίο να κατανοήσουμε και αν βέβαια μας αρέσει αυτή η δουλειά, να μπορούμε να τη μάθουμε καλά ώστε να γίνουμε πάρα πολύ καλοί μηχανικοί, που είναι ένα πολύ καλό επάγγελμα με μέλλον, έχει τις δυσκολίες του, έχει και τις ευθύνες του. Παρ' όλα αυτά όμως ένα επάγγελμα το οποίο σου δίνει τη δυνατότητα, αν έχεις όρεξη, να μάθεις και μαθαίνει κανένας όταν ασχολείται με αυτό το αντικείμενο. Λοιπόν, θα δούμε μερικά πράγματα λίγο για εδώ πέρα. Όσο αφορά, να ρίξω μια ματιά εδώ, όπως βλέπουμε τη θερμοκρασία και πίεση. Πάντα αυτά τα δύο τα χαρακτηριστικά που παρακολουθούμε, τη θερμοκρασία και η πίεση, το PVT που λέμε, αυτό είναι ουσιαστικά το α και το ω ενός μηχανικού να γνωρίζει τις διαφορές αυτών των δύο φυσικών μεγεθών, τα οποία επηρεάζουν όλη τη λειτουργία του μηχανοστασίου. In order to monitor the performance of a cooling system effectively, it is not really sufficient to have only the inlet and outlet temperatures and pressure of the system. You will also need to have detailed information as to the efficiency of the heat exchangers. With suitable instrumentation, this is easily achieved. During operation, the effectiveness of a heat exchanger will be adversely affected by fouling, either scale build-up or blockage. By measuring the temperature difference across the primary and secondary coolant sides of the heat exchanger, it is possible to pinpoint where fouling has occurred.
Imagine a scale build-up on the inside of the tubes of the cooler in a jacket cooling water system. There will be very little restriction to flow, and pressure drops across the cooler will be almost normal. However, the scale will act as an insulator, blocking the heat transfer. Very little heat will be taken from the primary coolant, the jacket water, and heat transfer to the secondary coolant, the seawater, will be reduced. If you check the cooler inlet and outlet temperatures of the two fluids, you would find the jacket water outlet temperature was higher than normal, with a reduced differential to the inlet, and the seawater outlet temperature was lower than normal, again with a reduced differential to the inlet. This would give a good indication that the cooler had a scale build-up and required cleaning. Blockage of the seawater side without scale build-up would reduce the flow of seawater, causing an increased seawater and jacket water outlet temperature. Νομίζω ότι έγινε κατανοητό. Όλες αυτές οι παραμέτρους χρησιμοποιούν οι κατασκευαστές για να μπορούν να κατασκευάσουν τα μηχανήματα βάσει των προδιαγραφών. Εντάξει, εδώ βέβαια είναι πιο ανεπτυγμένες γλώσσες αφορούν τους μηχανικούς. Παρ' όλα αυτά όμως βλέπουμε τα διαγράμματα. Αυτά έχουν στηριχθεί από τις παρατηρήσεις και από τις προδιαγραφές του μετάλλου για να μπορούμε να λειτουργούμε σωστά τα υγρά μας και να έχουν τη δουλειά τους. Και αυτά βέβαια επηρεάζουν και τα αλάμ. Τις παραμέτρους που θέτουμε στα αλάμ, γιατί πάντα το αλάμ προειδοποιεί, δεν φτάνουμε στο όριο που θα καταστραφεί το μέταλλο. Όλα αυτά είναι συνάρτηση, αλγόριθμοι, οι οποίοι λειτουργούν από μαθηματικά μοντέλα. When a heat exchanger is partly blocked, then the fluid flow is reduced, and this will affect the system temperatures as well as the pressures. Considering a jacket water cooler with seawater as the coolant, the seawater side is the most likely to get blocked due to shells and other marine debris. If a partial blockage occurs, it can be indicated in two ways. The fluid outlet temperatures will both be higher than normal, and the outlet pressure of the seawater will be reduced. It may also be seen that the seawater inlet pressure is slightly increased, although this may not be noticeable in a seawater system serving other coolers and services. Rather than comparing the inlet and outlet pressures, systems are often fitted with U-tube manometers, which measure the pressure drop across the cooler directly. You will probably have this arrangement on board your vessel for the diesel engine charge air coolers. It is also commonly used for pressure drops across filters on various systems. Εδώ το καταλαβαίνουμε, εδώ είμαστε στο τούρμπο, εδώ είναι ένα μανόμετρο που δείχνει το κενό, είναι μια διαφορά πίεσης, έτσι δουλεύει η μανομετρική πίεση, έτσι μελετάμε σε στήλη υδραργύρου, εδώ είναι στήλη νερού. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν μελετάμε την πίεση και την πίεση του αέρα μέσα, αν γίνεται σωστή ψήξη, γιατί ο αέρας είναι πάρα πολύ σημαντικός, ο οποίος ουσιαστικά θα οδηγηθεί από τη σάρωση στον κύκλο της μηχανής. Αν ο αέρας δεν έχει την κατάλληλη ποσότητα, θα έχουμε ατελή καύση, η οποία είναι ουσιαστικά, έχουμε εξηγήσει και προηγουμένως, πόσο σημαντικό έχει να κάνει με το καύσιμο, το περιβάλλον και τα ίδια τα μηχανήματα. Είναι μια εξήγηση εδώ πέρα, από εδώ παρακολουθούμε αν είναι φραγμένος για κάποιο λόγο το φίλτρο του αέρα ή έχει κάποιο πρόβλημα ουσιαστικά το ψυγείο. Είναι πάρα πολλοί παράμετροι, μια βλάβη δεν υπάρχει ουσιαστικά. Υπάρχουν ενδείξεις και από τις ενδείξεις οδηγούμαστε σε κάποιο αποτέλεσμα αφού έχουμε παραμετροποιήσουμε διάφορα είδη. Δηλαδή μπορεί να είναι εδώ πάμε σκάλε, μπορεί να είναι βουλωμένο, αν είναι βουλωμένο το ψυγείο, μπορεί να είναι βουλωμένο το φίλτρο, αν δεν γίνεται σωστή ψήξη, ή μπορεί να είναι ο αέρας της ψήξης, να μην γίνεται σωστά το ψυγείο. Δηλαδή πρέπει να γνωρίζουμε τα δίκτυα, να κατανοούμε, και αυτό γίνεται βέβαια με την εμπειρία. Πάλι κάτι βέβαια που βοηθάει στο σχολείο με τους προσομοιωτές. Before we can move on to look at temperature control of a cooling system, we need to consider a basic control loop. The basic components are shown in the diagram. The transmitter and positioner, coloured red, are not required for all systems. Control valves and the different actuators used to power them are considered in detail in the following pages. You can click on the buttons to learn a bit more about the function of each of the other elements. Εδώ θα δούμε ένα σύστημα αυτοματισμού λίγο παλιότερου τύπου, με controller, το οποίο ρυθμίζει ένα σύστημα αυτομάτου ελέγχου, κάπως έτσι, για να κρατάμε ουσιαστικά την θερμοκρασία του νερού σταθερή. Θα το εξηγήσει κομμάτι-κομμάτι.
Βέβαια τώρα έχουμε στα σύγχρονα πλοία έχουμε πιο έτσι λιγμένα συστήματα. Παρ' όλα αυτά καλό να γνωρίζουμε και λίγο προς τα πίσω. Although we cannot go into great detail in discussing controllers in this module, you should at least have an understanding of what a controller is and what it does. Not every control circuit requires a controller. Simple on-off control can be achieved directly by using a switching device such as a thermostat as the sensor. For more complex control requirements, then a controller is used. The signal from the sensor, the measured value, is sent to the controller, where it is compared with the set point, the desired value. The controller computes the difference between the two signals and generates an output signal. The output signal is used to power the actuator connected to the control valve. There is usually a facility on the controller to change over from automatic to manual control. The output signal from the controller is usually proportional to the difference between the measured and desired values, and so the control is referred to as proportional action control. Many of the controllers used in onboard systems are more complex and use not only proportional action, but also integral and derivative action. Again, this is outside the scope of this module. The terms sensor and transducer can often be used to refer to the same device. A transducer is a device that measures one physical characteristic and converts it to another. An example of this is a resistance thermometer. As the temperature varies, then there is a corresponding variation in the resistance. This change in resistance can be used to generate a change in voltage, which can be transmitted to the controller. In pneumatic control systems, the term transmitter is often used for a transducer. The resistance thermometer is also a sensor, since it is sensing the temperature of a process fluid, in our case, cooling water temperature. For cooling water systems, the main sensors used are shown in the list. The last three of these devices listed rely on a change in resistance with temperature to vary a voltage output to the controller. The most commonly used sensing device for diesel engine cooling systems is the resistance thermometer. Valve positioners are widely used in marine control applications, usually operating with higher air pressures and increased airflow compared to the controller. There are many reasons why a valve positioner might be fitted. Some of the common ones are when accurate valve positioning is required, to speed up the valve response, to act as an amplifier for the controller output signal, when there is a lot of friction in the valve, and where varying differential pressures within the fluid would cause the valve plug position to vary. Positioners can also be used with a suitable electro-pneumatic converter to operate a pneumatically actuated control valve in response to a direct signal from an electrical controller or sensor. In many situations, the output signal from the sensor is too small and needs to be boosted. This may also be the case where the sensor is a long way from the controller. To overcome this, a transmitter can be used, which can both convert the signal and boost it before sending it to the controller. Transmitters can be either pneumatic or electric types, or converter units which change a pneumatic signal to an electrical signal, or an electrical signal to a pneumatic one. Νομίζω ήταν πάρα πολύ κατανοητό τα πνευματικά συστήματα, σένσορες, ελεγχτές κτλ. Είναι κάτι λίγο δυσνόητο για τους μαθητές μας. Παρ' όλα αυτά όμως το να γνωρίζουν την αρχή λειτουργίας πιστεύω ότι είναι βασικό, γιατί άλλωστε είναι κομμάτι των αυτοματισμών. The most common types of valves used for cooling water system temperature control are the three-way wax element valve, pneumatically controlled three-way valve, and occasionally electrically controlled three-way valve. The valves may have rotary valve plugs and ports, or may have contoured valve plugs and double seats, which can improve control over a wide range of operating conditions. The choice of valve is really dependent on the general control system installed for a particular machinery plant,
although some valves, particularly wax element diverter valves, are supplied as standard with some engine types. You can learn a bit more about each of these valve types by clicking on the action buttons below. Wax element valves are one of the simplest forms of temperature control valve and can be used as either mixing valves or diverter valves. They are often self-contained units, with the wax element acting as both the sensor and actuator for the valve. They are normally fitted into the primary coolant system to give direct temperature sensing and control. The valves are usually three-way valves, having either two inlets and a single outlet when used as mixing valves, or one inlet and two outlets when used as diverter valves. In cooling water systems, the valves are normally used as diverter valves to give bypass of the heat exchanger. As the water temperature increases, the wax, which is normally contained in a bellows unit, expands and drives a push rod, which moves the valve plug to gradually close off the bypass port and open the flow through port. This arrangement ensures that the total flow, bypass and through flow combined is maintained for any valve position. Νομίζω πιο ωραίο έτσι βιντεάκι και μάθημα να καταλάβουμε πώς λειτουργούν οι διάφοροι τύποι τρίωδοι βαλβίδας δεν υπάρχει. Κατανοούμε δηλαδή πώς γίνεται όταν η θερμοκρασία το ρευστό μοιράζεται σε δύο κατευθύνσεις. Pneumatically actuated temperature control valves are often three-way valves, operated by a control air signal acting on a diaphragm connected to the valve spindle. This type is popular because of its proven reliability and simplicity. The arrangement may include a valve positioner to give better response where greater effort is required to move the valve. The valve can be fitted in the primary coolant system and arranged with two inlet connections, one connected to the bypass line for the heat exchanger and the other to the outlet from the heat exchanger, and a single outlet connection, the inlet to the engine. With the temperature sensor fitted to the outlet line from the engine, the outlet temperature can be controlled. The valve will usually backseat due to spring force when the signal pressure is at a minimum. This will normally be the through flow position, which is considered the fail-safe position when the valve is used to control temperature by varying the bypass flow of the heat exchanger. You will almost certainly have valves of this type fitted to some of the systems on your current vessel. See if they are arranged in the way described above the next time you are in the engine room. An electrically operated temperature control valve can be arranged in exactly the same way as a pneumatic type, but the actuator will be an electrical device such as a linear motor or solenoid. Due to the relatively high cost compared to pneumatic types, electrical control valves are not commonly used in cooling water systems. As we have just seen, a basic control circuit consists of a sensor, a controller, and a control device, which is usually a valve, complete with actuator. The system may also include a positioner and a transmitter. Normally, the controlled parameter for a diesel engine cooling system is the engine outlet temperature. The desired value for the temperature is used as the set point for the controller, and the value measured by the sensor is compared against this. Any difference between these two values generates a correcting signal that is applied to the value actuator to alter the valve setting. This alteration in position will cause either an increase or decrease in the amount of flow bypassing the heat exchanger. In most systems, the temperature control valve is arranged so that part of the primary coolant bypasses the heat exchanger if the measured temperature is lower than the desired temperature. Some of the diesel engine cooling systems will have more complex control circuits to help to improve the control and response over a wider load range. These will include split range and cascade control. You can learn the basic principles of these two forms of control by clicking on the action buttons.
Where a system requires control of heating as well as cooling, then instead of having two separate control circuits, a single combined circuit can be arranged to control two valves. This is done by splitting the controller output signal range into two sections. The example given is for a simple split-range control circuit for controlling the temperature of the fuel valve cooling water system. Δεν χρειάζεται να μιλάω, νομίζω ότι τα λέει όλα μόνο του. Cascade control is a form of control which uses two controllers, a master and a slave, with the output from the master controller being used to alter the set point of the slave controller. Each controller will measure a different process variable, for example, jacket water temperature and seawater flow rate. With this arrangement, faster response can be achieved over a wide load range. For applications where heating and cooling are required, the cascade system can be adapted so that the slave controller operates as a split-range controller. In order to provide protection to the diesel engine against damage due to operating outside of the recommended limits, a number of parameters are normally monitored continuously. Many of these are associated with the engine cooling water systems. For those parameters which are considered essential for safe operations, safety devices which give automatic slowdown or shutdown are provided in addition to audible and visual alarms. The set points are usually arranged to give an alarm first and then a slowdown or shutdown if the condition deteriorates. Click on the action buttons to learn more about the common alarms and safety devices associated with the different groups of parameters. Βέβαια, θα δούμε λιγάκι εδώ τώρα πώς θα λειτουργήσουν τα alarms, αλλά βέβαια ο προσομοιωτής που έχουμε που εξετάζουμε στα προηγούμενα μαθήματα μπορούμε να κάνουμε αργότερα, να λειτουργήσουμε μόνο με τα alarm. Είπαμε ότι θα κάνουμε σχέδια μαθήματος, τα τελευταία μαθήματα είναι τα alarm, οι παραμετροποιήσεις και τα όρια που ορίζουμε. Όπως καταλαβαίνουμε ότι όσο προχωράμε, πιστεύω σε 2-3 χρόνια, αν όλα πάνε καλά, θα έχουμε ένα αρχείο το οποίο θα είναι ένα καλό βοήθημα για τους μαθητές μας, γιατί είπαμε ότι εξ αποστάσεως εκπαίδευση είναι η ασύγχρονη εκπαίδευση, είναι σήμερα τα πάντα θα ενημερωνόμαστε και με αυτόν τον τρόπο θα φτιάξουμε ένα πιο οργανωμένο αρχείο. Σας είπα και πάλι, ξεκινάμε πειραματικά, γι' αυτό υπάρχουν κάποια προβλήματα, θα μπουν και άλλοι συνάδελφοι, αυτό είναι σίγουρο. Ξεκινάμε, κάνουμε την αρχή. Έχουμε και ανθρώπους που μπορούμε να βοηθήσουμε και συμβούλους στο σχολείο, που πραγματικά και από το παιδαγωγικό κάποια άτομα τα οποία αγαπάνε το ναυτικό επάγγελμα, παρόλο που δεν είναι ναυτικοί. Ήμουν τυχερός ότι στην πορεία μου έχω βρεθεί με ανθρώπους οι οποίοι πραγματικά αγαπήσανε αυτό το κομμάτι. Είναι πάρα πολύ δύσκολο και για μένα να ξεκινήσω κάτι το οποίο είναι δυναμικό, εξελίσσεται συνέχεια. Γι' αυτό και πιστεύω σιγά σιγά θα μπουν και από την αγορά άτομα, εθελοντές που μπορούν να βοηθήσουν. Όλα αυτά γίνονται δωρεάν. Δεν κερδίζουμε τίποτα αυτό το κομμάτι. Το κάνουμε για να μπορέσουμε να εκπαιδεύσουμε καλύτερα τους μαθητές μας. The main temperature alarms associated with the various cooling systems for a diesel engine are as shown in the list. Typically, the alarm points are set 5 to 10 degrees Celsius above or below the normal temperature. Not every diesel engine installation will have all of these alarms, and you should check the engine on your vessel to see the actual alarms fitted. Where operation of the engine at temperatures above the alarm point would lead to severe engine damage, then there will be further protection in the form of a slowdown or shutdown should temperatures continue to rise. Typically, these would be for jacket cooling water high temperature, piston cooling water high temperature, and turbocharger cooling water outlet high temperature. Obviously, effective cooling of the diesel engine relies on constant flow of the coolant at the required rate to remove excess heat. Any reduction or failure of flow will result in local overheating and failure of the engine components. Diesel engines with water-cooled pistons normally have a flow indicator and alarm at the return from each cylinder.
It is also common to have flow alarms and slow down function arranged for the jacket water outlet from each unit. One of the simplest methods of sensing the flow for alarm purposes is to measure the differential pressure across an orifice plate fitted in a section of pipe in the system. A reduction in the differential pressure is an indication of reduced flow rate. Severe reduction in flow in the cooling system will normally result in an automatic slowdown of the engine. Although it can be considered as of secondary importance to temperature when dealing with cooling water systems, the system pressure is still an important parameter and requires monitoring during operation. There will normally be low-pressure alarms fitted for all of the diesel engine cooling water systems at the inlet to the engine. Low pressure may be an indication of low header tank level, loss of coolant, circulating pump failure, system blockage or failed piping, any of which could lead to serious engine damage. Θα μπω στο πειρασμό να δω για τα δύο μανόμετρα εδώ. Αμέσως αντιλαμβανόμαστε ποιο είναι της αναρρόφησης, ποιο είναι της κατάθλιψης. Της αναρρόφησης είναι αυτό γιατί μετράει κενό. Όταν βλέπουμε αυτό, εφόσον έχουμε κενό, πίεση κάτω από μια ατμόσφαιρα, σίγουρα είναι αναρρόφηση. Όταν βλέπουμε μόνο θετική, σημαίνει ότι είναι κατάθλιψη. Έτσι μπήκα στο πειρασμό. The main level alarm for diesel engine cooling water systems is a low-level alarm on the jacket water header tank. This gives protection in the event of leakage from the system, either internal or external to the engine. There may also be a high-level alarm fitted to the tank to protect against overfilling. A high-level alarm can also give protection if, due to a cracked liner or cylinder cover, combustion gas enters the system and causes foaming of the water in the header tank. There may also be high and low-level alarms fitted to the reservoir tanks for any other cooling water systems to give protection due to either cross-leakage from secondary coolant or loss of water due to leakage. When testing any of the alarms or safety device functions, care must always be taken to ensure there is no danger of injury to personnel or machinery damage. A suitable risk assessment should always be made, permit to work obtained, and relevant personnel informed before any testing is carried out. The methods used should give a realistic simulation of the actual event, so that the function is properly tested rather than just checking the switch action. The following preferred methods for testing alarms, slowdowns and shutdowns should be used, taking into account any specific instructions from the manufacturer. Temperature. Place the temperature sensor into a test tank provided with a heating element and thermometer. The sensor should be left connected to its circuit so that as the alarm or safety device set point is reached, an actual alarm, slowdown or shutdown occurs. Pressure. Shut off the pressure line to the sensor, again with the circuit intact, and bleed the pressure until the set point is reached and the alarm, slowdown or shutdown occurs. Flow. The signal should be gradually shut off until the alarm, slowdown or shutdown occurs. The actual method depending on the type of sensor. Level. Normally this will be a float alarm, with either a separate float chamber or with the float placed directly in the tank. The preferred test method is to isolate and drain the float chamber, or push down the float until the alarm, slowdown or shutdown occurs. In this chapter, we have looked at the various components that make up the diesel engine cooling water systems that can be found on board. You should now be aware of the different systems that are required, and also the common types of component within the systems and the function of each of them. We have also considered the various temperature control methods and the alarm and safety devices that may be fitted to the systems. You should now be aware of the types used as well as the methods for checking the alarms, slowdowns and shutdowns associated with marine diesel engine cooling systems. With this knowledge, you should now be in a position to better understand the systems and arrangements on the vessels that you sail on. You should use the knowledge along with the operating manuals for the machinery on board your current vessel to make sure that you understand the plant and can operate it safely. In the next chapter we will look at central cooling systems, which are a common way to reduce the size and complexity of the seawater system and minimize the amount of seawater pipework on board.
The main benefit of this type of system, as you will appreciate, should be reduced maintenance requirements for the cooling systems. Και εδώ τελειώσαμε ουσιαστικά αυτή την ενότητα. Εδώ είναι μια αξιολόγηση. Βέβαια θα επιμείνω λίγο στα προηγούμενα. Η ασφάλεια η δική μας, η ασφάλεια του πλοίου και η ασφάλεια των υπολείπων είναι πάρα πολύ βασικό. Γι' αυτό το να μπορούμε να κατανοούμε όλα τα αλάμ και όλες τις παραμέτρους αφορά την εμπειρία, το διάβασμα που θα κάνουμε, τη θεωρία δηλαδή. Άρα δηλαδή το κομμάτι θεωρίας και πράξης είναι αλληλένδετο. Ούτε το ένα υπερτερεί ούτε το άλλο και τα δύο πρέπει αρμονικά να συνεργάζονται ώστε να μπορούμε, γιατί μην ξεχνάμε, να μπορούμε να κάνουμε τη δουλειά μας, μην ξεχνάμε ότι είμαστε μόνοι μας. Κάποτε μας λέγανε σε εμάς στη σχολή ότι όταν ξεκινήσει, παίζει ο καταπαίκτης και γυρίζει η προπέλα, αυτό μας ενδιαφέρει να γυρίζει η προπέλα, έτσι και ο Θεός. Τα πράγματα έχουν βελτιωθεί τώρα. Υπάρχει τηλεμετρία, μπορεί και η εταιρεία να βλέπει ουσιαστικά τι γίνεται κάτω. Παρ' όλα αυτά όμως η συνεχή ενημέρωση και η συνεχή εκπαίδευση είναι το α και το ω για να μπορεί κάποιος να γίνει ένας καλός υπεύθυνος αξιωματικός μηχανής αλλά και γέφυρας. Σας ευχαριστώ. Καλό απόγευμα.